Tonight I Can Write by Pablo Neruda is a poem of love and despair. Okay, it showcases, it presents a somber atmosphere, an atmosphere which presents the writer or the poet in a somber mood. But at the same time, it shows that there is a positivity within it. What is the positivity? The positivity is expressed in the very first line, that tonight I can write the saddest lines. যে আমি হচ্ছে আজকে লিখতে পারবো, that he is saying that he can write আজকের রাতে, ঠিক আছে, tonight he can write. But what he will write? He will write about the saddest lines. Okay, so as we will progress through the poem, we will see that it is about love and his despair. Actually, we do believe that love and despair cannot be at the same time. Okay, most people think that if you are in love, you do not feel despair, but if you are in despair, you do not feel love, whatever. But this person, Pablo Neruda, the speaker or the poet, he shows that both things actually exist simultaneously. Okay, he will talk about the feelings that he had born with him. Okay, যেটা তার মধ্যে সবসময় ছিল, that was present with him for a long time. He had thought about it, he had considered all those feelings, and now what we find here is that he is now getting a chance to express those feelings. Okay, so when he is saying tonight I can write the saddest lines, this actually means that up till now he could not write those lines. Tonight he is in a comfortable position, he is comfortably seated or something, he is in a mood so that he can write those things which he could not write previously. Okay, the very first line suggests that he could not previously write these lines. Okay, he could not write these lines previously. Now he can write all these things that had been the feelings that he had born with him. Okay, যেটা তার মধ্যে সবসময় ছিল। ক্লিয়ার? সেই লাইন্সগুলো কি? দ্য স্যাডেস্ট লাইন্স। দের ইজ পজিটিভিটি অবভিয়াসলি, যে সে একটা পোয়েটের জন্য এটাই পজিটিভ জিনিস যে হি ক্যান রাইট, বাট হোয়াট হি উইল রাইট অফ দ্য স্যাডেস্ট থটস। ওকে, স্যাডেস্ট লাইন্স, স্যাডেস্ট মেমোরিজ, সেইগুলো লিখবে। অ্যান্ড হোয়াট ইফ সি হি ইজ সেইং রাইট, for example, the night is starry and the blue stars shiver in the distance. He begins writing at a time that is tonight. রাত্রির বেলায় সে লিখছে, রাইট? আজকে রাত্রে সে লিখছে। সেই রাত্রিরে যে লিখছে সেইটার যে মুড, সেই মুডটা তার মনের মুডের সাথে একাকিত্ব হয়ে যাচ্ছে, এক হয়ে যাচ্ছে। কীরকমভাবে? He begins writing at a time that is the night time when darkness matches his mood. সে নিজে সম্বার, সে নিজে দুঃখের মধ্যে রয়েছে, সেই যে কষ্টগুলোর কথা সে লিখবে, সেই যে স্যাডনেসের কথা লিখবে, সেই কষ্টটা ম্যাচ করে যাচ্ছে কিসের সাথে? রাত্রির বেলার সাথে। বাট there is still hope. Why? Because the night is starry. Okay, the night is starry in the sense that it has possibilities. Okay, the lines containing the image of nature which shows that it has possibilities. Okay, that it has stars. But what we find? We find that the blue stars shiver in the distance, but the possibilities of whatever thing that he focuses on, that is writing the saddest lines, is at a distance. Okay, so the possibility যেটা, সেই পসিবিলিটিগুলো কিন্তু
রয়েছে সেগুলো কিন্তু দূরে রয়েছে। অ্যান্ড দ্য ব্লু স্টার্স শিভার্স ইন দ্য ডিস্টেন্স, সেইখানটায় তার যে পসিবিলিটিটা সেটা দূরে রয়েছে। অ্যান্ড হোয়াট ডাজ ইট ইমপ্লাই? ইট ইমপ্লাইজ দ্যাট দিস পারসন ইজ অ্যালোন, তার থেকে সবাই দূরে রয়েছে, সে একাকী রয়েছে। ওকে, দিজ লাইন্স contains images of nature and it will become central link to the memories. ওকে, এই নেচারের যে ইমেজেসগুলো সেগুলোই হচ্ছে একটা লিঙ্কের মতো কাজ করবে কি তার মেমোরিজের জন্যে, and to his present state. And what we will find that the poet is constantly moving to and fro between present and past. সে একবার পাস্টে যাচ্ছে, একবার প্রেজেন্টে আসছে, একবার প্রেজেন্টের থেকে পাস্টে যাচ্ছে, পাস্টের থেকে প্রেজেন্টে আসছে। ওকে, হি ইজ কনস্ট্যান্টলি মুভিং টু অ্যান্ড ফ্রো, পাস্ট প্রেজেন্ট, প্রেজেন্ট পাস্ট, এরকম করবে। ওকে, ওয়াই? বিকজ হিজ প্রেজেন্ট ইজ বিং ফেডেড বাই দ্য পাস্ট। আমরা প্রেজেন্ট থাকতো না যদি না পাস্ট থাকতো। What does that mean? That means that we are built up by the past experiences. আমরা আজকে যা কিছু, সমস্ত কিছু আমাদের পাস্টে যা হয়ে গেছে সেইটাই হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্টকে ফর্ম করছে, সেটাই আমাদের প্রেজেন্টকে হচ্ছে শেপ করছে। ওকে, সো পাস্ট ইজ অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ আওয়ার প্রেজেন্ট। আমরা প্রেজেন্টটা হচ্ছে এমনি এক্সিস্ট করতে পারে না, আমাদের পাস্টটাই হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্টটাকে গড়ে তোলে, সেটাকেই ডেভেলপ করে তোলে। ওকে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ বিং শোকেস, দ্যাট ইজ বিং প্রেজেন্টেড ওভার হিয়ার। ওকে, সো দ্য নাইট স্কাই ইজ ফিল্ড উইথ স্টার্স which offers him comfort, which offers him a mood to write, but they are at a distance. Their distance from him reinforces that he is alone. Okay, the night wind revolves in the sky and sings. What is the wind symbolize? বলছে রাত্রির বেলার যে হাওয়াটা রয়েছে সেই হাওয়াটা কি করছে, সেই হাওয়াটা ঘুরছে আকাশে আর সেটা গান গাইছে। What does it sing? Okay, he can appreciate the night wind. He is appreciating the night wind that sings as his what can you say, as his love, or as he had loved the woman of his life, সেইটার মতো। ঠিক আছে, as he will be now praising the memories, সেরকমই হচ্ছে নাইট উইন্ডটা কি, নাইট উইন্ড হচ্ছে সেই তার ওমেনের কথা মনে করিয়ে দেবে। ওকে, সো হি ইজ নাও ইউজিং দিস লাইন, টুনাইট আই ক্যান রাইট দ্য স্যাডেস্ট লাইন্স, অ্যাজ আ টার্ম which will be repeated. It is a refrain. He is using it is being used as a line which is being portrayed as a refrain. Okay, what is a refrain? Refrain is a line which is used as a repetition. Okay, why this line is being used as a repetition? Because it presents his present mood. His present mood is that he can write the saddest lines which he was not being able to write before. That is why he is using these lines, this line actually, as a refrain. Okay, tonight I can write the saddest lines. Okay, and from the first four lines he is moving a bit, he is shifting to his main topic of love. How? He is saying that I loved her and sometimes she loved me too. তা বলছে কি যে আমি তাকে হচ্ছে ভালোবাসতাম আর কখনো কখনো সেও আমাকে ভালোবাসতো। তার মানে কি? তার মানে একটা টু অ্যান্ড ফ্রো মুভমেন্টের মধ্যে
যে টু অ্যান্ড ফ্রো মুভমেন্ট কিসের? টু অ্যান্ড ফ্রো মুভমেন্ট হচ্ছে তার প্রেজেন্ট আর পাস্টের মধ্যে। সে কি রিমেম্বার করছে? হি ইজ রেমিনিসাইজিং দ্যাট, he is declaring that he loved her. Okay, the poet is saying that he is declaring that the speaker's love for the unnamed woman. He is presenting or he is depicting his love for the unnamed woman. I loved her, and sometimes she loved me too. ওকে, আর কখনো সখনো সেও ভালোবাসতো। What does this show? This shows that there is some inconsistency. Okay, there is some inconsistency within it. Okay, there is some inconsistency where he is showing that সে ভালোবেসে যাচ্ছে, সে ভালোবাসতো, which is a bit constant, whereas the woman loved him not that in not that strong way. Okay, he loved clearly, whereas the woman loved him back in a somewhat in a transitory way. Okay, what we find here is that there is this staggeredness in this lines. Okay, the speaker introduces the first detail that the relationship showcases that there is sometimes in the love that she held, the love that she had for him. Okay, that she did not love him continuously. সে সবসময় তাকে ভালোবাসতো না। ওকে, সে যেন সামটাইমস, সে মাঝে মাঝে কখনো সখনো তাকে ভালোবাসতো। ওকে, দেয়ার ইজ দিস স্পোরাডিক নেচার, মাঝে মধ্যে তাকে ভালোবাসতো। তাহলে লাভটা কনসিস্টেন্ট ছিল না, তার জন্যও হয়তো ডেসপেয়ার হতে পারে। ঠিক আছে, কেউ যদি সারা জীবন হচ্ছে ভালোবেসে যায়, কেউ যদি হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি ভালোবেসে যাচ্ছে, কিন্তু উল্টো দিক থেকে হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ভালোবাসাটা যদি না পায়, তার মনের ইচ্ছা যখন হবে তখন যদি ভালোবাসছে, অন্যজন যখন ইচ্ছা হচ্ছে তখন ভালোবাসছে, এরকম করলে তো হয় না, তাতে তো দুঃখ হবেই, তাই না? আমি হচ্ছে কাউকে ভালোবেসে যাচ্ছি, কন্টিনিউয়াসলি ভালোবেসে যাচ্ছি, কিন্তু অন্যজন হয়তো তার যখন মুড হবে, তার যখন ইচ্ছা হবে তখন সে ভালোবাসছে, এরকম করলে কি হবে? এরকম করলে হতাশা জন্মাবেই। ঠিক আছে, সেটা ছেলে হোক আর মেয়ে হোক, যেই হোক না কেন, দ্যাট ইজ দ্য নেচার. That is the nature of their love that is being projected over here. Okay, so he is reminiscing. সে মনে করছে আগের কথা, সে কীরকমভাবে ভালোবাসতো, তাদের ভালোবাসাটা কীরকম ছিল? Through nights like this one, I held her in my arms. So he is reminiscing that এরকম রাত্রিরই ছিল যখন সে, মানে পোয়েট যে লোকটা, সে কী করত? সে হচ্ছে তার ভালোবাসার সে মহিলাকে সে নিজের আর্মসের মধ্যে রাখত। অ্যান্ড হোয়াট আই ফাইন্ড হিয়ার ইজ দ্যাট দিস নাইট ইজ সিম্বলিক. ওয়াই? বিকজ this night is actually helping him or forcing him to remember the past. Okay, so tonight I can write the saddest lines, because this night actually makes him remember those nights. Okay, the juxtaposition of the night of the past with this one reinforces his aloneness. Okay, why? Because এরকম রাত্রিরগুলোতেই হচ্ছে সে তার ভালোবাসার মানুষটাকে তার হাতের কাছে থাকতো, তার হাতের মধ্যে থাকতো, তার আলিঙ্গনের মধ্যে থাকতো, তার হাগের মধ্যে থাকতো। ওকে, what I find here is that he is missing those nights, and this night is actually forcing him to remember those nights actually. Okay, and create these lines. I kissed her again and again under the endless sky.
সো হি ইজ এগেইন রেমিনিসাইজিং, সে আবার হচ্ছে আগের কথা মনে করছে যে এই যে এন্ডলেস স্কাইটা রয়েছে, যে স্কাইয়ের নিচে সে এখনও আছে, ঠিক আছে, সেই এন্ডলেস স্কাইটা এখনও রয়েছে, সেই এন্ডলেস স্কাইয়ের নিচে সে বারবার হচ্ছে ভালোবেসেছে, সে বারবার হচ্ছে তাকে চুম্বন করেছে। হি হ্যাড কিসড হার again and again under this endless sky. But what we find here is that the endless sky is still there, but the love is not. The love is gone. So the endless sky shows that an endlessness of the sky, and their relation would be as he had hoped before. But what we find here is that the love that he hoped to be endless is not endless now. It had ended, but its impact is long lasting. Okay, so what we find here is that he is constantly reminiscing, he is constantly focusing on the past, and he is aligning the past with the present. তার পাস্টের যা ঘটেছিল সেই কথাই তার এখন মনে পড়ছে। কারণ কি? কারণ এই যে ইমেজটা, এই যে নেচারের যে সিচুয়েশনটা, সেই নেচারের সিচুয়েশনটা পাস্টে যেরকম ছিল এখনও সেরকম, বা এখনও যেরকম রয়েছে রাত্রিটা, ঠিক সেরকম হচ্ছে পাস্টেও হচ্ছে সে সেটা দেখেছে। Okay, so that is why what we find here is that this presents our nature, this presents actually the speaker's nature. What we find that now he is a kind of lamenting about what had happened before. Okay, so what we find here is that he showcases the endlessness of the sky, which had been there before and which is now also, but the love that he had thought to be endless is not endless. It had ended. Okay, but the very next line is very important. The very next line is very, very important, which says that she loved me. Sometimes I loved her too. Okay, so this is an ironic reversal of line number 6. In line number 6 he had said that he loved her continuously. The feeling that we got that he loved her and sometimes she loved me too. The sporadic nature of love was present in her. Okay, the woman loved him sporadically. মাঝে মধ্যে তাকে ভালোবাসতো আর সে কন্টিনিউয়াসলি ভালোবাসতো, কিন্তু লাইন নাম্বার 9-এ সেটা কমপ্লিটলি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। দেয়ার ইজ দিস আইরনিক রিভার্সাল, ওকে, in line number 9, where it shows that the fickle nature of love is at this point is described. How? The fickle nature কি করে হচ্ছে ডেসক্রাইব করছে যে she loved me, the woman who had been accused or said about loving sporadically is being described over here as that she loved me. Sometimes I loved her too. So now it shows that the speaker, the man, loved her sporadically. So কারুর দোষ দিচ্ছেন না, কিন্তু সে কারুর দোষ দিচ্ছেন না যে আমি হচ্ছে ভালোবেসে গেছি, সে হচ্ছে মাঝে মধ্যে ভালোবেসেছে। That is not the case. He is showing that this is the fickle nature of love, where we see that sometimes one is loving continuously where the other one is not so constant, or at other times the first person is loving sporadically whereas the second person who had loved sporadically before is loving continuously. Okay, this is this ironic reversal, this fickle nature of nature
of love is at this point described. And how we see that? We see that this love is not just a bonding of a few moments, of a few years or a few months. This love is a bonding of a lifetime. How? Because it leaves an impact on the brain. It leaves an impact on what? On your memories. একটা মেমোরি হচ্ছে তোমার মনের মধ্যে থেকে যায়, ঠিক আছে? একটা মেমোরি তোমার মধ্যে থেকে যায়, তার জন্যে কি হয়? তার জন্যে হচ্ছে তুমি সবসময় এই ফিলিংসগুলোকে নিয়ে গ্রো করতে থাকবে। ক্লিয়ার? So what we find here is that the poet is continuously trying to understand this. Okay? How could one not have loved her great still eyes? Okay? And now he is saying, কি করে একজন হচ্ছে তার সেই যে চোখগুলোকে ভালোবাসতো না। Okay, so he is trying to distance himself from the memory of his lover, of his love, but at the same time, in line number 10, he contradicts himself. Okay, in line number 9, he says that sometimes he loved her. Okay, his love is sporadic, or his love was sporadic. But he is trying to distance himself from the memory by nullifying his love. যে কোনো কিছু হতে পারে। এক, সে হচ্ছে সত্যি ভালোবাসতো কিন্তু এখন সেটাকে নালিফাই করছে যে না না আমি ভালোবাসতাম না, মাঝে মধ্যে ভালোবাসতাম। বা সে কী করছে? সে হচ্ছে এখানটায় মিথ্যে কথা বলছে। ওকে, বাট হোয়াট উই ফাইন্ড হিয়ার ইজ দ্যাট যে জিনিসটাই হোক না কেন, দ্য ফিলিং দ্যাট উই সি ওভার হিয়ার ইজ দ্যাট হি ইজ ট্রাইং টু ডিস্টেন্স হিমসেলফ ফ্রম দ্য মেমোরি অফ হিজ লাভ। একবার সে মনে করছে যে সে ভালোবাসতো, লাইন নাম্বার 6-এ। লাইন নাম্বার 9-এ এসে সে সেই ভালোবাসার থেকে যেন দূরে সরার চেষ্টা করছে, সেই মেমোরিটাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ওকে, কিন্তু আবার লাইন নাম্বার 10-এ আবার সে কি? সে নিজেকেই কন্ট্রাডিক্ট করছে। হি ইজ কন্ট্রাডিক্টিং হিমসেলফ বাই সেইং দ্যাট হাউ কুড ওয়ান নট লাভ হার গ্রেট আইজ। কী করে একজন হচ্ছে তার ভালোবাসা, তার ওই সুন্দর চোখগুলোকে ভালো না বেসে থাকতে পারে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ হোয়াট দ্য কন্ট্রাডিকশন ইজ অল অ্যাবাউট। The poem's contradictions create a tension that reflects the speaker's desperate attempts to forget the past, but by trying to forget the past, he is actually remembering it more and more. ওকে, সে কী চাইছে? সে হচ্ছে ভালোবেসেছে একজনকে, ভালোবেসে কষ্টও পেয়েছে, অনেক সময় চলে গেছে। আজকের রাত্রিটা আবার কি হয়েছে? আজকের রাত্রিটা সেই রাতের মতো, সেই রাতগুলোর মতো যখন হচ্ছে সে তার ভালোবাসার মানুষটাকে কাছে পেত। কিন্তু সেই জিনিসটা তাকে কি করছে? বারবার তার ভালোবাসার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে, সেই ভালোবাসার মানুষটার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। সে স্বীকার করছে একবার যে সে ভালোবাসতো, আর অভিযোগও জানাচ্ছে যে তার ভালোবাসার মানুষটা, সেই মহিলাটা, তার গার্লফ্রেন্ড, তাকে ভালোবাসতো না, মাঝে মধ্যে ভালোবাসতো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে নিজেকে অ্যাসার্ট করতে চাইছে, যে তার মেমোরিজগুলোকে ভুলে যেতে চাইছে, তার মনে যার থেকে কষ্ট আছে সেইগুলোর থেকে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কি বলে? যে আমি তাকে মাঝে মধ্যে ভালোবাসতাম। অত পাত্তা দিতে চাইছে না, সেই ইম্পর্টেন্স দিতে চাইছে না, দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু পর মুহূর্তেই তার মনে পড়ছে তার প্রেমিকার ভালোবাসার কথা, তার প্রেমিকার দু চোখের কথা, তার প্রেমিকার চোখের কথা মনে করছে, যে এত সুন্দর চোখ দেখে কে না প্রেমে পড়তে পারে। ওকে, সো দেয়ার ইজ দিস কনস্ট্যান্ট কন্ট্রাডিকশন, যার মধ্যে দিয়ে স্পিকার কি চাইছে? স্পিকার হচ্ছে তার যে পুরনো স্মৃতিগুলো, তার মেমোরিজগুলো, সেইগুলোকে সে ভুলে যেতে চাইছে। ওকে, সে তার মেমোরিজগুলোকে হচ্ছে কনস্ট্যান্টলি ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছে। বাট দ্য মোর হি ট্রাইজ, দ্য মোর হি রিমেম্বার্স।
যত হচ্ছে সে তার দুঃখের কথা, তার মেমোরির কথা ভুলে যেতে চাইছে, তত তার হচ্ছে মনে পড়ছে। ক্লিয়ার? যত সে চেষ্টা করছে যে ভুলে যাই, তত হচ্ছে তার আরো আরো করে মনে পড়ছে। ক্লিয়ার?